good morning. Sanivusela masodla mahle lamhla ehlelweni Kusile breakfast show sibakhona ukuthi ngikethe kuvuka nathi lamhla ekseni sithemba ukuthi nibe nempila somvo lenhle nalebosisekile. Nivusela ko lamhla ekseni ngilungelele amagagola with my colleagues Fiso Nxumalo. Good morning. Kusile lungelele njani? Kusile sesiphinde sibuyile Sifiso sibonga kakhulu nje umdalo ukuthi usiphepisile salibona lamuhla langa. Yes. Sivusele ke nababukela emakhaya. If you're tuned in, thank you for tuning into your favorite breakfast show, your perfect recipe to get your day started. Ya kunjalo mbukeli singangeni kulohlelo sesibuke nje nangumbiko losuka khona itiko letempilo ngesimo semkhuhlane iCovid-19 lapha eveni. Dinombolo ke leti tshengisa imibiko kusukela mhla ka6 kuya kumhla ka12 November 2022. Bathi nje betempilo kuma total weekly tests ethu sime ku 637 ukuthi ke ngemakhulu lasithupha nebantu labangemashumi lamathathu nalabasikhombisa kanti ke ama new confirmed cases ethu eme ku 90. Cumulative confirmed cases ethu eme ku 73,708. Active cases la khona nyalo 125 kanze recoveries sime ku 72,161 laba admitted nyalo esibhedlela abantu labathathu nje kuphela. Rasenjela nje mbukele ukulo lelivikile lile sisuka kilo kude labasishile ngawo lomkhuhlane kanti solo wabhethuka lasabawutfolile bangu 1422 amanye recoveries labo lasabalule metnombo letinsha bakhomba ukuthi bangemashumi lamathathu nesi 36 abantu lasebaluleme. Kaze namhlanje ngoba nje tilishumi naku ne 14 November mhlahlangene United Nations ukubhala usuku le World Diabetes Day lilanga ke leli ligujwa umhlaba wonke kuzama nje kwanzisa lwati ngesifo sashukela idiabetes. Mbiko nje losuka khona ka WHO inhlangano kamhlahlangene yetempilo bayaveta ukuthi an estimated 422 million adults were living with diabetes in 2014. Lokho kucathaniswa nalabangu 108 million in 1980. The global prevalence of diabetes has nearly doubled since 1980, rising from 4.7 to 8.5% in the adult population. Logo ke WHO yaveta ukuthi reflects an increase in associated risk factors such as being overweight or obese. Over the past decade, diabetes prevalence has risen faster in low and middle income countries than in high income countries. Baveta ke baka WHO ukuthi idiabetes is a major concern lungelele ngoba itargeta inhlangothi letahlukene emtimbeni bakuveta konje ukuthi it can cause blindness, kidney failure, isifo senhlitiyo, ingabanga stroke, lower limb amputation hlungeleyo ngoba kusho ukuthi lapho bayakujuba your lower limbs. Phinze bathi ke activity and avoiding tobacco use can prevent delay type 2 diabetes. In addition, diabetes can be treated and its consequences avoided or delayed with medication. Regular screening and treatment for complications. Bagcizelela nje ukuthi bantu shengathi tindzaba tekubhema ligwayi bangashitsha babuke eceleni lungelele ngoba now khuluma nge-diabetes, it's a major concern. It is, yes. That is why it's important ukuthi njalo uhle uya nje mtholampilo yotichecka simo sakho sempilo utawusheshe wadi lokuthi unaso invele sifo sashukela noma cha ukuthi tokhona kuthatha medication ngaphambi kokuthi lesifo siye sibe worse la emtimbeni. Indeed lungelele ake sasibuke ke tindzaba tethu lechamuka ngephandle kwakuleli lungelele lapha eSlovenia kunetindzaba letimnanzi siyeva ukuthi seba elected their first female president lo winile in a runoff vote igama lakhe ke nguPerk Musa lona 54 weminyaka. She won nga 53.83% of votes in the runoff while her rival right-wing politician and former foreign minister Anze Loga won by 46.17%, and according to election commission data based on 86.7% of the votes counted lungelele. Alright, kantina siya khona eveni lase Turkey. There was a blast that happened yesterday edolobheni Istanbul. Imibiko yaveta ke ukuthi sekushone abantu labasithupha le blast yendeke shopping street in the Taksim Square area.
Governor Ali Yerkikaya ushilo ukuthi kune suspect lasebayibophile ngokusho kwe-interim minister kanti ke Vice President Fuad Oktay ushilo ukuthi le blast yendiwe ngumuntu wesifazane lekutholakala ukuthi yi-terrorist kanti ke bamfula abalimele kule blast bangetulo kwalaba ngemashumi lasikhombisa. Anyway, namhlanje nimukele sidaba sikhulumisana kabanti nge-cyber awareness campaign dokumela ukuthi evikini liphelile litiko letebuchwepheshe libambisene nelibandla Eskom lasekumisa imisebenzile emibili i-cyber awareness strategic plan kanye ne-cyber awareness campaign lapho khona batasebenzisa yonke lenyanga ya November kuzama kufundzisa nekwandisa lwati ngabo bucala lobendeka ngetebuchwepheshe sidokumela ukuthi bathi batawuvakashela tinkhundla tetihlukahlukene kuzama kufinyelela kubantu abadzala abogogo nabomkhulu babafundisa ukuthi tincingo tisebenziswa kanjani banking apps bawasebenzisa kanjani ukuthi batiphephise kulobucala lobo sidabe sikhulumisana nabo kuva abantu ukuthi leyo msebenzi loyo uhamba kanjani bathini vele abantu abadzala kumcwanga nani ukuthi nabo bafundiswe kude batawuphepha kulobucala lobo sidabe sikhulumisana nabo nomhla ekseni nga6:30 kanti ke utawukhumbula lungelele ukuthi on the 4th of March this year Eskom again inecta ibill lemcokwa the Eswatini Communications Commission they published Computer Crime and Cybercrime Act number 6 of 2022 lokumcoka nje kale act lena ukuthi it enacts to criminalize offenses committed against and through the usage of computer systems and electronic communications network to provide for investigation and collection of evidence for computer and network related crimes. Sitawuva ke ukuthi sebahambe kangakanani since enacting this bill ekuthenini bababambe laba ganga kongetebuchwepheshe lungalelo. All right, and of course mbukele njengoba kungumsombuluko staphenze sitibuke netemidlalo sibuke naleto ethamba imbili kulamanye emave aseselikhefu sabe netindzaba futhi kucala. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. It has just gone 10 minutes after 6 lomhla ekseni. If you've just joined us, thank you for joining your favorite breakfast show. Lesikhatsanyalo sitawubuka tona ndzaba tetfu tekucala. Indlovukazi mhlekazi seyifikile evende United Arab Emirates. Indlovu yemhlaba ifike iphephile. Indlovukazi mhlekazi isuke eveni le-Republic of Singapore yalibhekisa eveni le-United Arab Emirates Dubai lapho khona mhlekazi afike aphephile. Ekufikeni kwayo indlovu yemhlaba yemukelwe ngolisiba welive leSwatini umhlonishwa Sifiso Mlando Dlamini kanye nalabanye labakhulu embusweni welive le-United Arab Emirates. LeSwatini nalelive leli lilebuhlobo lobunemthelela lemihle etinhlangothini letehlukene letifaka ekhathi tekuthengiselana tekutshala timali kanye netekuvakasha. Lelive le-United Arab Emirates liphinde futhi labonakala ngaphambilini lisekela leSwatini kutentuthuko njengoba like lasita live leSwatini ekwakheni leminye yemigwaco yelive. Lapha singethe indlovu yomhlaba kulolu hambo bafaka ekhathi umfanenkosi Simelane, umfanenkosi Iphumelele, Chief Ngangabani kanye namapalane wesive Nhlanhla Dlamini. Etindzabeni bikapholile Maziya eDubai e-United Arab Emirates. Live leSwatini libambe umcimbi wekukhumbula emasotsha lalwa empini yemhlaba yekucala. Kulomcimbi silo inkosi Mswati wesithathu besimelelwe ngilowake waba ngundvunankulu uDokotela Absalom Themba Dlamini.
kubekwe timbali tesikhumbuto tekukhumbula nekuhlonipha emasotsha latidzela alwa kulempi leyathatsa iminyaka lemine. Mhla tingamashumi lamabili nesiphohlongo ngenyanga yaKholwane ngeminyaka wa-1914 kwaqala impi yemhlaba yokuqala leyathatha iminyaka lemine. Kwathi mhla titine ngenyanga yeNgci emangisi ayingenela lempi abanjiswe ngemave lebekafaka ekhatsi live leSwatini lelakhipha libutho lemsizi ukuthi liphume libalelwe kulawo masotsha latidzela alwa kulempi. Ngensimbi ye-11 ekuseni mhla ti-11 ngenyanga yeLweti nga-1918 emave abeka phasi tikhali efika emaphethelweni lempi. Kwathi mengameli waseMelika ngaleso sikhathi mengameli Woodrow Wilson wakushicilela kwabasemthethweni ukuthi lusuku lokukhumbula kwephetha kwempi yemhlaba yokuqala lugujwe emhlaba wonke minyaka yonke mhla ti-11 ngenyanga yeLweti. Kulo mcimbi kuthathwe imizuzu lemibili kwakhunjulwa emasotsha lawa kulempi. Laphinze-ke akhunjulwa nangetimbali tesikhumbuto. Lubekamelele ingonyama yeMaswati lekube nguloyo wake wabanguNdunankulu uDokotela Absalom Themba Dlamini kube nguye lovule inkundla wabeka timbali tesikhumbuto. Landzele lobeke timbali tesikhumbuto tekukhumbula lempi jikelele. Kubese sekubeka lobekele umsisi. Ulanzelelo bambe kubanguNdunankulu impunga Themba Nhlanganiso Masuku. Ubeke timbali tesikhumbuto nalobambe kubaliphini laNdunankulu Lady Howard Mabuza. Bese sekulandzela tikhulu temibutho yakuleli kwaqala umkhuteli wempi mashikilisane Fakutse. Ulandzela umphathi wemaphoyisa William Dlamini. Bese sekulandzela komishana wemnyango wokucondzisa timilo lamakhosini Dlamini. Bikele timbali tesikhumbuto-ke nalabancusele emave lahlukahlukene kuleli lekube ngulusiba lukhulu elive leTaiwan Jeremy Liang, lusiba lukhulu Simon Boyden welive le-United Kingdom, lusiba lukhulu welive leNingizimu Afrika Advocate Thokozile Siphamla, nalobambe kuba ngulusiba lukhulu welive le-India kuleli Susan Joseph. Kulo mcimbi kuvele kuthi sekusele babili kulawo masotsha emsizi lalwa kulempi
kanti abakakhona ukuthi babe ingcenye yawo umcimbi ngenxa yokuthi impilo ayisavumi kahle. Bika kwethu indzabeni ngisandile Makhanya inhlokovisi yembutho wemasotsha eNokwane. Timphunga tithi kude lokubi ngekuthi emasotsha angena alekelele emaphoyisa ekusebenteni kwawo njengoba lokho kusemthethweni. Timphunga tivete lokho ngesikhathi tibuta hulumende ukuthi yini la yentako ngemisindvo lesolo ichubeka eveni. Kanti lokho kuvela nje kunemshuco lomkhulu lohlongotwako ngalesibili. Imisindvo lesolo ichubeka eveni lihambisana nekushiswa kwetakhiwo nekubulawa kwebantfu ngesibhuku sekuholele ekutseni kugcine kuphume umbutfo wetekuvikela kanye nemawada kutawubambisa emaphoyisa ekulawuleni lesimo. Timphunga tithi kude lokubi ngaloku njengobe umtsetfo uyakuvumela. It is totally lawful and totally in order for the army to be brought in. Asingalandzeli lokho yekusho lokugcwala la nabafuna ukuhlasela live abantu bathi hawu vele kangwane sekubi sekuze kufakwe emasotsha. Nakunebulukhulu la eveni bayawubitana abakhulume bese bahamba bayathenda lokho. Bese kuqhamuka umuntu ke khona la eParliament afunane bekafulane emasotsha. Asiyo masotsha phela umthetho sawushaya la endlini. Kuthi nakunesimo lesitheni batabo hlangana imbonga lehlala phansi ikhuluma indzaba sibili mengameli indzaba lena yelive akusindzaba yabani umhlaba ngilokuthetana abuye bani Kulo lona leli viki umbutfo wetekuvikela ubonakele edolobheni kaManzini utawesekela emaphoyisa emsebentini wawo njengoba simo besisesibonakala siphuma esandleni ngesikhathi kubhikisha abashayeli betinqola letithutha sive. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela eMbabane. Umlawuli wemandla sewucalile kuva imivo yesive mayelana nesicelo lasifakile sekukhuphula intsengo yagesi nga-23.1% ngeminyaka wa-2023 kuya 2024 kanye na-2024 kuya 2025. Lo mlawuli uhlangene nemakhasimende lasebenzisa gesi emakhaya phecelezi ema-domestic customers esifundzeni saselibonjeni. Umlawuli wetemandla ngemuva kokufaka isicelo sokwenyusa intengo yagesi eminyakeni wa-2023-2024 kanye-ke na-2024-2025 sewucalile ukuvakashela tifundza telive kuhlangana nemakhasimende etigabeni letahlukene kuva imivo mayelana nalesicelo. Ngemgcibelo lomlawuli bekusesifundzeni saselibonjeni lapho besihlangene nemakhasimende lathengela gesi wekumsebenzisa ekhaya domestic customers. Sikhulumisene nemchumanisi walomlawuli Thandwa Inkosi Dlamini ngelucingo lavetile ukuthi eMaswati bekaphelele ikakhulukati baphathi betikolwa kanye-ke nabosomabhizinisi labancane basesiteki. Baphathi betikolwa bavete kakhulu kukhala ngekuthi bafake enhlangothini lwetemabhizinisi kanti-ke tikolwa atiyendi inzuzo. Sive sona sikhale ngekuthi umnotfo awusiwo lo kahle ngakho-ke lesikhathi asivumi ukuthi lentsengo ikhule. Sive lesinye sikhale ngekuthi lenkampani yemagesi idulisa gesi ngesizatfu sekuthi bafuna kuholela tisebenti tabo imali leshisiwe. Labavela kule nkampani yeSwatini Electricity Company bavetile ukuthi ingcenye lenganga 3% ngiyona leya etinhlelweni letiphathelene nekusebenta pheceleti operations. Lentsengo lehlongotwako itawenda ukuthi ngeminyaka wa-2023-2024 nangabe emakhasimende athenga gesi welikhulu lemalangeni atawutfola 41.99 wema-units bese kuthi ngeminyaka wa-2024-2025 nangabe sive sithenga gesi welikhulu lemalangeni 100 emalangeni sitawutfola 33.33 wema-units. Etindzabeni kubika sondomlangeni kanti titfombe titfolakale kulomlawuli. Livele Eswatini litibophelele kuhambisana nemgomo wakamhlaba wekucinisekisa kwekuthi sive sihlalisana kahle nemvelo ngaphansi kwelihlelo lolwatiwa ngele biosphere.
Lokhu kuvakele ngalobukete emfundo nescience enhlanganweni yaka-UNESCO Nelsiwe Ndwandwe lochazile kwekuthi baqale kwenda lolu hlelo esifundeni saselibonjeni kepha basahlela kuchubeka nalolu hlelo nakuletinye tifundza. Kuthi-ke eminyakeni lophelile emhlanganweni waka-UNESCO we-41st General Conference emave emhlaba aka-UNESCO avumelana ukuthi lusuku lwamhla ka-3 November kutaba lisuku lapho khona sigubha ema-Biosphere Reserves pheceleti i-First International Day for Biosphere Reserve. Nathi siyajabula ukuthi sinayo iLubombo Biosphere Reserve noma-ke region lapho khona kulolu hlelo laka-UNESCO kulikhuthata ukuthi bantfu baphilisane kahle nemvelo. ILubombo Biosphere Reserve idesignatwe ngu-UNESCO June 2019 and siyabona imithelela lemihle leseyentekile eveni laKangwane leyentiwe nguhulumende welive laKangwane kanye-ke nema-communities akhona le elibonjeni. Umphathi weluhlangothi lokuphuma nekungena lapha eveni Makhosi Simelane ukhutsata sive lesichamuka kulamanye emave kwekuthi sicinisekise kwekuthi sinetimpepha letifanele uma singena lapha eveni. Simelane lebekadze yamelelwe nguSandile Mazibuko welitiko letasekhaya ebekhuluma eKhatolika kaManzini ngesikhathi inhlangano yelive lebantfu baseNigeria i-Association of Nigerian Nationals in Eswatini ibungata iminyaka lengama-32 yasungulwa kuleli. Mengameli walenhlangano yesive seNigeria Kenneth ubonga hulumende kanye nesive seMaswati ngemphatfo lenhle labayitfolako baselapha eveni. There are founding fathers who have lived in a very good manners, in a very good way with the Eswatini, and we come and we are following that footstep. And that's why today we are celebrating 32. Swaziland is a peaceful country and have given us that joy, and which we are enjoying. Sandile Mazibuko lobekadze amelele umphathi welihlangothi lekuphuma nekungena lapha eveni Makhosi Simelane uthi litiko litimisele kwelekelela lesive ngetimpepha letifanele tekuba kuleli. Sisenabo la sitawucela lokuthi batiphathe kahle uma beta eofisini asinawuba ngcabela uma ngabe batawuletha mhlambe leto ticelo letikahle letigenuine ungatholakala sekunemaphepha noma lasakhicitiwe enganisense lasathi bantu banetimvume tekuhlala abe angaphume eofisini. Mazi losuka ehhovisini laloncuselele Nigeria kuleli ukhutsata sive sakulela live kwekuthi silandzele yonke imitsetfo yelive leSwatini kute bucine budlelwane balamave lamabili. To encourage our people to be law abiding, to obey the rules and regulations of the host country, and portray themselves as good ambassadors of Nigeria in this country. Umngani wemakhosi Sifiso Khumalo sewuncuse abafundisi ukuthi bathandazele live ukuthi libe nekuthula baphindze bathandazele nemoya wekucolelana emabandleni emakhaya naseveni. Khumalo bekakhuluma enkonzweni yekwephetsa umnyaka emphakathini ezulwini. Sive sasezulwini besihlangene emphakathini lapho besibambe inkonzo yekuphetha umnyaka. Kule nkonzo kushumayele bafundisi ngetihloko letifaka ekhathi kuphendvuka kanye nekwethembeka. Umngani wemakhosi Sifiso Khumalo ukhutsate sive sasezulwini ukuthi sibe nemoya wekucolelana. Singajabula ukuthi nanse khona endleni lani khona nithandazele kuthula ezulwini nithandazele kuthula eveni. Live liqhubeke libe nako ukuthula noma ngabe kukhona lokusiteni kepha ke uNkulunkulu akangenelele eveni ngoba emandla uNkulunkulu niwe amandla la ngona wona lekufuna sonke siwafune. Umfundisi Hamilton Malaza ushumayele wagcila kakhulu ekutheni inkinga letikhona nguJehova kuphela longatinqoba. Le nkonzo ibanjwe njalo ngeminyaka kanti ingenelwe mabandla kanye nebafundisi basezulwini. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginambongwa Dube ezulwini. Lesikhathi
Lesikhathanyalo sitawuthatha nathi temidlalo. Nicholas James waseveni laseNingizimu Afrika senguye shambeni wemqhudelwano wemabhayisikili iMTN Khemani esigabeni se-95 kilometers kanti noNtsikelelo Mdlovu yena uhambe embili kubomake esigabeni se-60 kilometers. Kodwa isicoco sakhe sibe sesiyathathwa sinikwa Sebenele Magongo njengoba kukhona imithetho langakayilandzeli. Lo mqhudelwano udlalwe kwekucala eminyakeni ngemuva kweminyaka lemibili kulandzela kumiswa nakubhedvuka umkhuhlane we-COVID-19 ngeminyaka wa-2020. Lo mqhudelwano MTN Khemani Road Race womdlalo wamabhayisikili wagcina kudlala kuleli ngeminyaka wa-2019 wase uyemiswa ngemuva kokubhedvuka komkhuhlane we-COVID-19 uchubekile mangayana kulembela somvo. Lo mqhudelwano ubuhlukaniswa ngetigaba letintsatfu lokuyi-95 kilometers, 60 kilometers, 25 kilometers kanye ne-5 kilometers. Lo hambe embili esigabeni se-95 kilometers uNicholas James waseveni laseNingizimu Afrika. It's not easy. It's an extremely tough route. So yeah, the boys and the men came out to play, but yeah, I had a really strong day, strong legs, and the teammates also, they had an amazing job as well. Kanzi lo hambe embili kubomake esigabeni se-60 kilometers uNontsikelelo Mdlovu wakuleli. Kanzi labasekelele imidlalo inkampani ya MTN Eswatini. Kanzi lo hambe embili esigabeni se-60 kilometers kubomake uNontsikelelo Mdlovu kodwa-ke isicoco sakhe sinike Sebenele Magongo njengoba noNtsikelelo khona-ke imithetho langakayilandzeli. Namuhla ngithanda nje le weather, ngiyathanda ku ride nangabe nje. Bekumnanzi, the road was okay, but besitshotshwa inkomo la mgwaqweni. They were just too much. We had to catch our breaks, which was like dangerous. Certainly with thanks to Eswatini Cycling, they organize every team. We also got teams coming from outside the country to support us. So it was really well organized, and thanks to everyone that participated here. Mengamelo inhlangano emidlalo wamabhayisikili kuleli zwide nxumalo ubonga kakhulu ulicembu leMTN Khemani kanye nabo bonke labafaka esandla ekuphumeleleni kwalomqhudelwano kanye nebashovi bamabhayisikili labatitselile emvuleni. Lobikelo umsakathi Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini naTharibo Bhembe emangayane. Ngaleyo ndzaba ke yemqhudelwano wemabhayisikili MTN Khemani siyadiphetha tindzaba tethu tekucala kulesikhathanyalo sitawubahlola etimakethe singakayi etimakethe sitawuthatha simo selitulo. 1 2 3 shayi bola kaze baphela buhlungu bami bengingatholi banifana namhla senginayo umuntu engicoca naye ngisidlala naye manje ngiyayibonga nahlelo lwaka foster care program lolwangilethela wena mfana wami namhla senginalo nami udundulo lwami lwakusasa sengiyadi ukuthi sekukhona umuntu engihlala naye lesicoca naye. Bantwa bethu foster care help raise the future bethembethile. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay.
Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Asimize sivusele siyakumukela nawe lothanza kusivulela lo mhla ehlelweni Kusile breakfast show evikini liphelile ke dokumela ukuthi ilitewula tekwatisa tekuchumana netebuchwephesha libambisene na isikhoma kanye namaphoyisa basokumisa umsebenzi wokwanzisa lwati ngetebuchwephesha noma ke bucala lobendeka ngetebuchwephesha icyber crime awareness campaign yonke nje lenyanga yelweti letinhlangothi letintsatfu titabe tivakashela tikolwa kuzama kufundzisa bona bamfa besikolwa ngekuthi bangatiphephisa kanjani kulobucala lobu kanti ke imibiko yaveta ukuthi Africa sifundza seAfrica City Kansas sispenda imali lenganga 4 billion US dollars sizama kubuyisa dona tindzaba noma ke ukukhulumisa dona tindzaba the cyber crime live leswatini ke nalo selihamba umgamlo mutse kuzama ukuthi buketa letindzaba leti njengoba nje kulomnyaka losetulu ngaMarch lasukumisa computer crime and cyber crime act of 2022 zakhulumisana naye babejele Nicholas Jele longwe head of fraud department emaphoyiseni kanye na Lorinda losoka ka real image kuva kabandi ngayo lemkhankaso ukuthi uqhubeka kanjani njengoba sebavele bacayile kuvakashela tikolwa kuzama kubafundisa abantu abesikole ukuthi bangatiphephisa kanjani asinivusele sinemukele siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi solo siyachubeka sanzisa lwati nje babejele cyber crime njengoba nje sicubulo salonyaka sithi secure cyberspace for all kumbe sengangena nje kulomkhankaso lesenokucalile kusiniketa sithombe nje salokucala lobu leSwatini ngakhumbula ukuthi mawufikile kucala washo ukuthi ama cases vele senicalile kwathola ingabe vele mhlambe isimo salokucala lobu sime kanjani eSwatini. Sibonga kakhulu Tsatewethu sivusele kuwe nakanye nakuye umbukeli ekhaya. Cha ngingasho ukuthi empeleni nasikhuluma nje in general ngebucala becyber crime ngibona bucala vele bukhombisa kuba sifesane sivene ngibona bucala bukhombisa kundlondlobala kulethi insuku lesiphila kito kwadise ukuthi vele wonke umuntu so cyber wise nyalo ngaloko ke vele bucala sikuvele bukuleto diganga leto namuhla losikhuluma nje bantu labaningi sebavele bamigrate baphila ku cyber space so ngiko ke sesinema cyber criminals ngingasho nje ukuthi Tsatewethu ayangena lamacala langa emaphoyiseni ekakhulu kati lawa bo fraud labakhomithwa through cyber crime noma ke through cyber space maningi kakhulu amacala lawo and futhi kulimala tinkampani kulimala abantu individually mhlawumbe kulimala tikolo kulimala whosoever noma ngabe ngubani nema business kanjalo ngiko ngithi ke Tsatewethu vele ngiwona amacala ndlondlobala lo sesiyawuphetha umnyaka nje ngiyati noma kanjani Tsatewethu ukuthi kuyawuthi kufika December vele ayawube asenyuke kakhulu ngingabekisa nje ukuthi emacala la ngenako emaphoyiseni noma ke yebo emaphoyiseni ngenyanga lawa la cyber related ayefika mhlambe emashumini lamabili lefika kona sengihlanganise ifunza 13 ta7 laseSwatini labikwako nje ngekwehlukahlukana kungaba inkampani kungaba ngema individuals so vele akhombisa ngidlondlobala kakhulu ngiko sisukume nje ngalendlela lesisukume ngayo ukuthi awu asahambise lwati ngoba lwati lungemandla. All right. I think nakalonje nje Minister ICT Princess Khanyiso was represented kulomsebenzi waveta ukuthi a lot of emaswati are becoming more and more dependent on online digital platforms lokusibeka engotini naloko sisengotini lenganani because nje nowadays everything we purchase online sikubo social media sibona ama adverts we purchase things on social media ingabe vele mhlawumbe sisengotini lenganani nje. Sibonge Tsatewethu umuntu angeta wethu semaswati kepha angasho ukuthi kuphephile kutsenga ngabo bongcondo mshini kuphela na
ukuthi uchize noma ke ugadze kwekuthi vele ulandzela tonke mhlawumbe leticwayiso lesitishoko lekhulunywa ngato kwekuthi na ugadze lokhu wagadza lokhu na kanjani uyawuphepha. Kokuqala nje ku convenient ukuthenga online. Iqiniso leyo lempilo angispendi lutho ukuhamba ngiye kulamanye amave ngiyothenga lokho lengifuna but ngikuthenga ngihledi in the comfort of my country and home. So lokwenta into ukuthi tibe lula empeleni. Liyonke lendzaba lena yabo cyber yendelwa ukuthi kusebenta kwemhlaba kube lula siphile ku global village. Lokho infole kahle kwenta ibhizinisi ehambe kalula kuphela kwekuthi yonke indzawo ihlala inawo vele mathabela ngoti akhona ngiko sicwayisa ngayo yonke indlela kwekuthi awubekunene nangabe uthenga online siyacela lokho ukuthi vele iba nesiciniseko sokuleli khasi lothenga kilo lingilo mhlambe ngilelo leliphephile ungathengi nje kalula noma uthatheke masinyane bese uyatransacta online nekwekuthi ke nangabe vele uyatransacta online iba nesiciniseko sokuthi awuhlali mhlambe kuma free wifi ngoba singiyathi siyatsandza into letishipile netamahala ngalesinye isikhathi konga into lebalulekile iqiniso kodwa nangabe utransacta financially please siyacela ukuthi uphume ungene kuma data akho bese uyatransacta ke financially ngoba lokho kuyakwenda kwekuthi uphephe kunokuthi utransacte kuma free wifi ngoba lapho ngilapho emathabela ngoti vele agadze ngakhona ngoba ayathi ukuthi vele siphuza siye ngakhona ngoba siyatsandza into letishipile noma lesingatikhokheli lutho ngeke ke sicele siveni ukuthi awube kunene siyancusa kwekuthi vele asicaphele tonke leticwayiso nje lesitendako kungaba kito lemithombo yetindzaba lemisakato noma ngisebaphepheni noma ngikuphi la senda khwale ixwayiso ukuthi nje akubede lo ithatha for granted lendzaba leyo bekunene size sithi kungagcwaliseki ngawe lesisho sesiswati lesithi sala kujela sibona ngemopo siyacela bekunene sivele sigathe ngayo yonke indlela nyalo nje dzathu lokuvamile bathengisa abantu ngoba ku advertiser kumbe sokwashipha namhla sesi-advertiser nabo Facebook mahala and uma u-advertiser lapho Facebook wonke umuntu uyabona nasabonile lapho so uyacala mhlambe uyaku-inboxela direct so ukhuluma nawe so uyakutshela ukuthi deposita imali lengaka lento it's a hot cake iya flyer on the shelves vele itawuhamba once wakuniketa ipressure lo muntu lothenga kuye yathi kahle ukuthi kungenteka kube ngidila ne-cyber criminal. Okay, I think njengoba sawushito nje babetshele ukuthi vele ebuningi lokucala bu common futhi bendeka nalapha ekhaya Eswatini, which is why naveta Lorinda mhlambe nangabuya lokuthi during the month of November there will be many activities ndaba niwenda to try and raise awareness on cybercrime. Lokusenicalile nje ngivakashela tikolo. I started with St. Mark's last week. Ingabe vele mhlambe indlela lemcoka lebeni yetfulela bona abantwana base St. Mark's. Morning, Eswatini. So what we are trying to do is we're trying to make our children aware of what can actually happen online. We're trying to make sure that they are safe. They are not just going online and haphazardly and doing, we only know God knows what they are doing online. But it's for us to actually educate our children and tell and let them know that there are people online that can hurt them, and we are trying to allow them the opportunity to use technology, but in a safe manner. You know, we are there to inform them of cyber crimes. We are grateful to the Eswatini Royal Police that they are there to also assist us in educating them and letting them know what the fine could be, and also trying to avoid our children from being cyberbullied, educating them on how to approach cyberbullying, how to identify cyberbullying, and also how to try and manage it as parents. You know, as parents, we give our children gadgets, we expose them to technology. Is my child safe online? You know, we think it's just a gadget. No one can harm my child online. However, it does become very dangerous online. There is cyberbullying, there is child trafficking, children trafficking online. Umuntu utawusendela umfana wakho a message batfola inombolo yabo through the scamming. Bathi ungangihlangabeta e-KFC. You know, children will reveal ukuthi ishiyati ngiphethe kabi lamuhla. They lure children in, and then they use something. Dawukhanza ukuthi umfana uyakhala ukuthi ishiyati makakafuna ukungithengela ama jeans asejet ini, and then that in that way our children are then lured in
by these predators. So they will say, and over etinzabeni, or there is a notice that is put out ukuthi umfana wa 14 sonyamalele. It happens to both boys and girls. Ukuthi there is something that has happened to a child because of, when you look back and you look into it, oh, this child was lured in by a predator. But I think it's also a matter of us just making sure that our children know that cyberbullying is not okay as well. You know, it's not okay for you to bully someone online. And yes, you can say, okay, we're just joking. It was just a joke. But sometimes those jokes go too far. When it starts affecting you as a person, when it starts affecting you mentally, emotionally, awusakhona ukulala, awusakhona ukudla, so ucabanga kaningi ukuthi did I do, was it right? You know, by a simple image that is put up. In this day and age, it's very, very quick to make a meme. Ngawubeki said WhatsApp was down for a while. It wasn't even an hour and there was already people creating memes. So it's very easy to create a meme. And when you are online, it's always advised that you think before you click. All right, just to interrupt you there, Lorinda, I just wanted to ask, you know, after presenting, just after making your presentations to the learners, Natole and Oguti, are they aware of these crimes? Do they have that little information on cybercrime? No, ma'am, they are just blank. No, they. I was amazed at how tech savvy they are. We did grade 6 and grade 7 SN marks. And I was actually quite shocked at how tech savvy they are. There are things that our children know that we don't even know. They will teach us. See, oh no, when you want to do this, you just click here, click there, click, and it's something that is frightening, and at the same time you're like, yo, yafunza umpanam. We are there, but it's our job to just teach them how to be safe. They do know more than I would have known in grade 6 about 15, 18 years ago. Right. So they're very tech savvy. They know what's happening online. It's just a bit of guidance that they need. Okay, so Babachele, Lorinda ukhuluma ngendaba cyberbullying. It's one of the topics len phinze nwabuke ngithuthi ndzaba cyberbullying. It's not just children laba bangema victims of cyberbullying, even ma adults now. Ingavele mhlambe, what symptoms can one look out for, especially bamfana kubona ukuthi they're being cyberbullied, because labanye batali njengoba shito nje Lorinda ukuthi labanye mhlambe abasikho tech savvy abatade idingo leti tabo social media yabo angeke mbona umfana wakhe ukuthi yahlubedeka engavela mhlambe yinde kumele umntali ayende bona qiniseke sokuthi umfana kuphephile. Sibonge kakhulu thathe wethu liqiniso lelo ukuthi lamacala abo cyberbullying amacala la khona noko umuntu akakuhlabede lokho ukuthi labantwana labancane esikhathini lesiningi akusibo labedaba wato report, but kuvama ku reporta labadzala uma ngabe kuhlubedeke bona kuyiyo icyber. Then lengakusho ukuthi umntwana timpawu takhe uyabonakala umntwana kufuna lo mntali abe nebudlelwane lobusound nalomntwana wakhe ade ukhona kunotice nangabe sokhona into letingasi normal mhlambe ibehavior lengasi normal. Kokucala nje uba ne sort of uya withdraw lakini esikhathini lesiningi afune kuba yedwana noma ke lokungenani abonakale angasiyelo jabulile noma ke angavami ukujabulela kuya esikolweni. So uyati ke lapho uthi kungenteka kube khona kuhlukubedeka lokwendekako mhlawumbe esikolweni, mhlawumbe kiwe emakhasa bongqondo mshini kumbe sokupostwe ithombe takhe letitsite ngoba lokuvama kwendeka thathe wethu ukuthi labantwana bayakhona ukuthi ngalesinye isikhathi uma sebajola bese sebacela kuthumela nathi ithombe tabo banuti nase bacabana lapho so lo munye so uthreatenisha ukuthi poster online noma vele so uyati poster so uyabulisheka lona so uyaembarrasseka tonke leto tinto leto. So kwanza lo mfana akasathanje ke esikolweni akakusakujabuleli so unaloko nje kusivele umoya wakhe uhlala uphasi so kufuna ke uzame kumsonzelela nangumntana lo mntwana umkhulumise utawubhoboka umntwana ekakhulu kathi nanebudlelwane naye nasabhoboka so uyakutshela ukuthi mhlambe kunenkinga lenje lendekako. Sicela ukukhuthata ke lapho na kubo batali ukuthi uma ngabe umntwana
umntwana asavela shito lokuthi uyabhulishwa ku cyber aka abete batoyibika emaphoyiseni ngoba vele sinayo i cyber crime desk emaphoyisa laqeqeshekile vele la khona ukuthi iphenya letindzaba leti cyber related ngakho siyacela kusikhutsata sive nabo bantwana bangafele ekhathi lokubhlungu tsatewethu ukuthi labantwana emaswatini onke angikusho lokho ukuthi bagcina labanye sebatibulele ngenxa yokuthi lo mfana soku-depression and akasakhoni vele sokubona simpilo akasaboni ngabe usuphilelana emva kwaloko sogcina uyatibulala lo mfana. Ngiyacela lokho ukuthi sive semaswati abantu bethu sibanake sibe nebudlelwane nabo sidlale nabo sibanake closely so that sitobonana sekunema symptoms lathide la khombisa ukuthi umntwana akasajabule sitokhona sivele simside masinyane nekwekuthi ke asingayifihli sibatali lenzaba nase siyitholile asiyibikene emaphoyiseni and siyalibonga livela kangwane uhulumeni wakangwane lo savela siphasisela imithetho lemithathu ngeminyaka lo wodwana nje yekwe ukuthi sichize tona letindzaba kwekuthi bantfu labende lokucala lobunje bajeziswe sithe kasibacwayise nabo labanye bantwana labendako mhlawumbe through ignorance ngekungadi ukuthi umthetho ukhona lokhu criminalize kuletento ku cyberbullying labanye bantwana siyacela ukuthi sibacwayise ukuthi awu bekunene bantwa bami nani nonke emaswata kithi caphelani ukuthi umthetho sowukhona lokaze letindzaba letinje sokuyendeka vele uboshwe utekiswe licala ushushiswe nali kulahla lelicala kuyendeka mhlawumbe ni kube iminyaka lemithathu depending on the gravity of that case lo yendile lingahamba futhi lize liyofika kubo 10 years depending on the gravity njengoba sengishito kuleyo ndzaba lo yendile nekwekuthi ke awu maswata kithi asisite vele sithi igazette into leti njengoba abantu bethu bagcina sebatibulala ukuthi bulala sekwaba into lelula futhi ke dzadzewethu lokunye lokufuna sibanake kibo labantu bethu uma ngoba bayathanda ke explore vele bona kakhulu kunakithi thina sinawo lama gadgets but kunemalo kanjani lesingakake sawa explore nje sawathinza la kulekile ulocingo lethu ama functions la sithe kepha bona ba explore everything so siyacela lokho ukuthi sibanake abantu bethu ukuthi bahamba bafike ephi online dikhona indlela mhlambe ukuba controller sitokhona ukuthi mhlambe siba control abantu bethu bangagcini mhlambe seba exposed empeni etinenge kukhona nekwekuthi la online kunebantu labafundisako noma bakhuthade labantwana ukuthi abaposte ema nude pictures abo mhlambe lo kuze kulo mfana ayende lento aqale aposte yakhe nayo lwekunene noma ungeke wathi noma yakhe ngoba phela ngake nabonana aposte a nude picture bese soyakucela nawe ukuthi nawe ungaposta ukhanze ukuthi umntwana soba excited naye so yesuku uyadishuta nako uyaposta lapho online awu bekunene siyacela kusixwayisa sive ukuthi singakwendi lokho nekwekuthi ke labo labakwendako uma ngabe vele batholakele umthetho nebekunene ingalo yawo yelulekile ngeke nanathi singemaswati bese sibanayo imithetho elechize into leti njengaleto tsatsethu. All right, kumbana siyanga sekugcine nje Lorinda. I think bamfana labanengi kulamalanga sebanedincingo. Umfana ukhanze ukuthi una 5 years onelicingo so ngena internet. So there are a lot of sites mhlambe labati khanze seba exposed to sebafuna ngena kule sites lebafuna download this. Akhona inema apps badali labangawa installer on their phones so you know bese cause baba setingotinde ukuthi bahackeke setiningi timle setendekako ngaphi akhona vele ma apps badala bangawasebenzisa ukuze ama protect abantu babo. Yes, there are a lot of apps that can be accessed. What we thank you for touching on that. We actually did mention it to the children that we have visited at the schools to say any app that is not in your Play Store, iStore or iCloud is not an app that we suggest you download. That's how you get hacked into unauthorized apps. So the apps that parents can download to monitor not only the usage of what their children are doing online, you have a family link app which that gets broken down into 3 sections. You have your children under 5, you have your children under 10 as well as teen. Those apps are available on your Play Store and iStore where parents can download and they can actually go into different sort of apps that they will allow onto their children's devices. Those devices, those apps then will give you a age limit to say, okay, mhanami una 16. So whatever is over the age of 16, she will not be able to, he or she will not be able to access. So there are safety features on those apps, and we do encourage parents to download those apps on their devices as well as their children's devices. There is also your internet service providers. If you are able to request from them to filter your
what is being done on your network. There is the option to filter, to go through and say, okay, please can you block these sites, you know. It is a feature that is offered by our ISPs. So we do encourage, especially home users, please use those options that are provided to you by your ISP. Alright, kwagcina nje babetshele just 30 seconds sinyathela ukuthi indavakashela 3 or 4 schools ingaba ngitibetjetikola letidalonzela emvakasini Max. Sibonga kakhulu dzadzewethu vele siqale khona St Marks sasesiya eMalcolmsville Primary School and nasisuka lapho sicabangile ukuthi phela kumele sihambe siye nasemakhaya sitawuya Empaka Railway Primary School nasuka lapho siyoshona endase eshiselweni le nakhona ngoba sidama ukuthi nasemakhaya sikhone kulihambisa lelivangeli mhlambe lekuphepha kwabantu abethu online sewethu. Alright, thank you so much Sibonga kubabetshele no Lauren Mbukeli. So tivele silo sikhuluma dona tindzaba te cyber security awareness month yonke lenyanga lena sidabe nje sanze salwati ngato tindzaba te cyber security ukuthi ungatiphephisa kanjani ebucaleni bete buchwepheshe. Let's take a break, start with an Africa update. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asimze sinemukele 5 minutes before 7 o'clock lesikhathi sitawubuka simo semgwaqo lomhla ekseni na Sergeant Gule asivusele Gule lomhla ekseni ingabe kuhambeka kanjani emgwaqweni elive. Anguvusele Thombeni ngivusele kanjalo naye umbukelo welihlelo etindzaweni letiphakeme namhla iyabonakala inkulu kanti ke umgwaqo wethu yebo bewaba nako kuba mandi kepha ke cha sawubonakala uphakamisa sibili sawuyoma awuna kube kunjalo sichubeke sishayele ngalokukhulu ukucophelela asende isiqiniseko sokuthi siyanakana impawu temgwaqo imithetho yemgwaqo siyayilandela kanti ke edibaneni tethu temgwaqo sisebenza kahle emadolobheni ethu lamakhulu lokungelo idolobha elikhulu lembabane Mathapha Manzini kanjalo nalapha enhlangano yebo lesingakuphawula nguwo umgwaqo lomkhulu losuka lapha ekeni laseNgwenya uye khona lapha endase kuMathapha ukuthi awu etigabeni letiningi sibona labo labasebenza emgwaqweni babekile leto timpawu tabo kungaba ngulabo labalungisa emalambu kungaba ngulabo mhlawumbe labacensako noma ke labahlobisa unomgwaqo nalabalungisa nje ingcenye yawo ke umgwaqo timpawu ke tiyawusibekwe noma ke tibekiwe kuletinye indzawo asendeke isiqiniseko sokuthi ke sishayela ngalokukhulu ukucophelela ikakhulukazi kunciphisa lona litubane lapho basebenza khona kuze ukuthi nabo umsebenzi wabo ube ngiloyo phephile edolobheni lakaManzini selozivaliwe standard lisuka lapha ezakhele sibeke khona lapha kubo Pick and Pay 10 Bergen Street lovale kwesiganyana lesisuka khona lapha ezakhele remand nato tubane temgwaqo uyofika khona lapha eTulu lapha icele kwaseLibati sigajana nje lesincane kepha ke siyawenda ukuthi uhamba kwetimoto lothikamedeke ikakhulukazi labo labaqhamuka khona eNgwane Park njengoba sekubonakala ukuthi basebenzisa saladi sinye lesen Dr. Hind lokungisona saladi sihamba lapha eceleni kwesibhedlela lesikhulu
siyawufika khona lapha eNazarene sibanente emgwaqo sithi ke awulabo labakhelene naye yithi abantu highway abasebenzise ke leyo mgwaqo lokho kuyawenda ukuthi kuhambeke kamalula kuyawungena khona ekhathi edolobheni kanti ke kulesinye sifunza noma ke khona lapha ekhathi edolobheni solo sivaliwe nase sisala sisuka lapha eTulo kaDuku singene ekhathi edolobheni lapha icengwa 4-way stop lapha lebheka khona ka magistrate kanjalo ke nemgwaqo lo lapha eCentral lo setshenziswa ngito kuncola tekfusa solo valiwe ke leyo mgwaqo leyo nekuphawula ke bekunene ukuthi kunaya i-traffic circle letholakala lapha na uphuma kamanzini nalapho bekunene solo kuyakhiwa sibili lokwenda ke ukuthi umgwaqo unciphe sibili na ungena noma uphuma ekhathi edolobheni lakamanzini kule ya traffic circle nekuveta ke ukuthi ke awu i-interchange ibonakala seyisebenza ngalokukhanyako noma ke ngalokuphelele nakhona sikhuthaza abashayeli ukuthi abafunze phela timpawu temgwaqo kulomgwaqo lomuhle nakangaka sizilandzele leto timpawu nase kwendekile wendlula esigabeni lapho bekufanele ukuthi ungene khona kude lenye indlela akushaywa reverse lapha noma ke uhamba isinyova kepha ke ubhekekile ukuthi uhambe uyongenela umgwaqo endaweni leyo ngilesembili naleyo ngilephephile nakulabanye labasebenzisa wona umgwaqo kuyahambeka kuletinye tifunza sithi nje kube indlela lenhle konke losebenzisa wona umgwaqo sikhumbule kumcoka bekulandzela timpawu temgwaqo imithetho yemgwaqo ngiyabonga kakhulu Thombeni nginifiselela ngalelihle naso sive semaswati sifiselela ngalelihle leliphephile sawusebenzisa umgwaqo. Sawubona nathi Sergeant Kwele kusiniketa lo yombiko 2 minutes before 7 asibahloli emakethe sibuye sathi indzaba date futhi esibili. This is PrEP, otherwise known as pre-exposure prophylaxis. PrEP is for HIV prevention. PrEP can be used by HIV-negative people to protect themselves from HIV. For more information on PrEP, visit your nearest health facility or call 2030. Ngikhumbulile hamba nje kuseni sengibuya ngikhumbulile basisida ke mfana ngoba bese kukhala libhungane la yonke into sahlala MTT uyayibona le ndzawo basisida ke laba bahulumende futhi sinika labantwana kanti vele nangemhamba itolo bantwana bebakhulela kubantu abadzala umceli nakulomunye Bantva bethu foster care help raise the future bethembethini. Asibenze sinemukele sekuvuselana losanza kusivulela sitawubu kade indzaba David esibili tehlelo. Indlovukazi imhlekazi seyifikile eveni le United Arab Emirates. Indlovu yomhlaba ifike iphephile. Indlovukazi imhlekazi isuke eveni le Republic of Singapore yalibhekisa eveni le United Arab Emirates Dubai lapho khona mhlekazi afike aphephile. Ekufikeni kwayo indlovu yemhlaba yemukelwe ngolisiba welive leSwatini umhlonishwa Sifiso Mlando Dlamini kanye nalabanye labakhulu embusweni welive le-United Arab Emirates. LeSwatini nalelive leli linebuhlobo lobunemthelela lemihle etinhlangothini letehlukene letifaka ekhathi tekuthengiselana, tekutshala timali kanye netekuvakasha. Lelive le-United Arab Emirates liphindze futhi labonakala ngaphambilini lisekela leSwatini kutentuthuko njengoba like lasita live leSwatini ekwakheni leminye yemigwaqo yelive. Labasingethe indlovu yomhlaba kulolu hambo bafaka ekhathi umfanenkosi Simelane, umfanenkosi Iphumelele, Chief Ngangabani kanye namapalane wesive Nhlanhla Dlamini. Etindzabeni bikapholile Maziya eDubai, e-United Arab Emirates.
Live leSwatini libambe umcimbi wokukhumbula emasotsha lalwa empini yemhlaba yekucala. Kulo mcimbi isilenkosi Mswati wesithathu besimelelwe ngulo wake waba ngundvunankhulu Dr. Absalom Themba Dlamini. Kubekwe timbali tesikhumbuto tekukhumbula nekuhlonipha emasotsha latidzela alwa kulempi leyathatha iminyaka lemine. Mhla tingamashumi lamabili nesiphohlongo ngenyanga yakholwane ngeminyaka wa-1914 kwaqala impi yemhlaba yekucala leyathatha iminyaka lemine. Kwathi mhla titine ngenyanga yeNgci emangesi ayingenela lempi abanjiswe ngemave lebekafaka ekhatsi live leSwatini lelakhipha libutho lemsizi kuthi liphume libalelwe kulawo masotsha latidzela alwa kulempi. Ngensimbi yelishumi nakunye ekuseni mhla tilishumi nakunye ngenyanga yeLweti nga-1918 emave yabeka phasi tikhali efika emaphethelweni lempi. Wathi mengameli waseMelika ngaleso sikhathi mengameli Woodrow Wilson wakushicilela kwabasemthethweni ukuthi lusuku lokukhumbula kwephetha kwempi yemhlaba yekuqala lugujwe emhlaba wonke minyaka yonke mhla tilishumi nakunye ngenyanga yeLweti. Kulo mcimbi kuthathwe imizuzu lemibili kwakhunjulwa emasotsha lawa kulempi. Laphinze-ke akhunjulwa nangetimbali tesikhumbuto. Lubekamelele ingonyama yemaswati kube nguloyo lowake waba ngundvunankhulu Dr. Absalom Themba Dlamini kube nguye lovule inkhundla wabeka timbali tesikhumbuto. Landzele lobeke timbali tesikhumbuto tekukhumbula lempi jikelele. Kubese sekubeka lobekele umsisi. Ulanzelelo bambe kuba ngundvunankhulu impunga Themba Nhlanganiso Masuku. Ubeke timbali tesikhumbuto nalobambe kuba liphini landvunankhulu Lady Howard Mabuza. Bese sekulandzela tikhulu temibutho yakuleli kwaqala umkhuteli wempi emashikilisane Fakutse. Ulandzela umphathi wemaphoyisa William Dlamini. Bese sekulandzela komishana wemnyango wokucondzisa timilo lamakhosini Dlamini.
sibikele timbali tesikhumbuto ke nalabanxusele emave lahlukahlukene kuleli lekube ngolusiba likhulu elive leTaiwan Jeremy Liang, lusiba likhulu Simon Boyden welive le-United Kingdom, lusiba likhulu welive leNingizimu Afrika Advocate Thokozile Siphamla, nalobambe kuba ngolusiba likhulu welive le-India kuleli Susan Joseph. Kulo mcimbi kuvele kuthi sekusele babili kulawo masotsha emsizi lalwa kulempi, kanti abakakhona ukuthi babe yingcenye yawo umcimbi ngenxa yokuthi impilo ayisavumi kahle. Nobika kwethu indzabeni ngisandile Makhanya, inhlokovisi yembutho wemasotsha eNokwane. Timbongati ithi kude lokubi ngekuthi amasotsha angene alekelele emaphoyisa ekusebenteni kwawo njengoba lokho kusemthethweni. Timbongati kuvete lokho ngesikhathi tibuta uhulumende ukuthi yini la yendako ngemsindvo lesolo icubeka eveni, kanti lokhu kuvela nje kunemshuco lomkhulu lohlongotwako ngalesibili. Imisindvo lesolo ichubeka eveni lihambisana nekushiswa kwetakhiwo nekubulawa kwebantfu ngesibhuku sekuholele ekutheni kugcine kuphume umbutfo wetekuvikela kanye nemawada kutawubambisa emaphoyisa ekulawuleni lesimo. Timbonga tithi kude lokubi ngaloku njengobe umtsetfo uyakuvumela. It is totally lawful and totally in order for the army to be brought in. Asingalandzeli lokho kusho lokugcwala la nabafuna ukuhlasela live abantu bathi hawu vele kangwane sekubi sekuze kufakwe emasotsha. Nakunebulukulu la even bayawubitana abakhulume bese bahamba bayathenda lokho. Bese kuqhamuka umuntu ke lo khona la eParliament afunane bekafulane emasotsha. Asiyo masotsha phela umthetho sawushaya la endlini. Kuthi nakunesimo lesitheni batabo hlangana. Imbonga lehlala phansi ikhuluma indzaba sibili mengameli, indzaba lena yelive akusindzaba yabani, umhlaba ngilokuthetana abuye bani. Kulo lona leli viki umbutfo wetekuvikela ubonakele edolobheni kaManzini utawesekela emaphoyisa emsebentini wawo njengoba simo besisesibonakala siphuma esandleni ngesikhathi kubhikisha bashayeli betincola letithutha sive. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela eMbabane. Umlawuli wemandla sewuqalile kuva imivo yesive mayelana nesicelo lasifakile sokukhuphula intengo yagesi nga-23.1% ngeminyaka wa 2023-2024 kanye na 2024-2025. Lo mlawuli uhlangene namakhasimende lasebenzisa gesi emakhaya domestic customers esifundzeni saselubonjeni. Umlawuli wetemandla ngemuva kwekufaka isicelo sokwenyusa intengo yagesi eminyakeni wa 2023-2024 kanye-ke na 2024-2025 sewuqalile ukuvakashela tifundza telive kuhlangana nemakhasimende etigabeni letahlukene kuva imivo mayelana nalesicelo. Ngemgcibelo lomlawuli bewusesifundzeni saselibonjeni lapho besihlangene nemakhasimende lathengela gesi wekumsebenzisa ekhaya domestic customers. Sikhulumisene nemchumanisi walomlawuli Thandwa Inkosi Dlamini ngelucingo lavetile ukuthi eMaswati bekaphelele ikakhulukati baphathi betikolwa kanye-ke nabo somabhizinisi labancane basesiteki. Baphathi betikolwa bavete kakhulu kukhala ngekuthi bafake uhlangothini lwemabhizinisi kanti-ke tikolwa atiyendi inzuzo. Sive sona sikhale ngekuthi umnotfo awusiwo lo kahle, ngakho-ke lesikhathi asivumi ukuthi lentengo ikhule. Sive lesinye sikhale ngekuthi lenkampani yemagesi idulisa gesi ngesizatfu sekuthi bafuna kuholela tisebenti tabo imali leshisiwe. Labavela kule nkampani Eswatini Electricity Company bavetile ukuthi ingcenye lenganga 3% ngiyona leya etinhlelweni letiphathelene nekusebenta pheceleti operations. Lentengo lehlongotwako itawenda ukuthi ngeminyaka wa 2023-2024 nangabe emakhasimende athenga gesi welikhulu lemalangeni atawutfola 41.99 wema-units, bese kuthi ngeminyaka wa 2024-2025 nangabe sive sithenga gesi welikhulu lemalangeni 100 emalangeni sitawutfola 33.33 wema-units.
etindzabeni kubika sondomlangeni kanti titfombe titfolakale kulomlawuli. Live leSwatini litibophelele kuhambisana nemgomo wakamhlaba wekuqinisekisa ukuthi isive sihlalisana kahle nemvelo ngaphansi kwehlelo lolatiwa ngele biosphere. Lokho kuvakale ngalobukete emfundvo nescience enhlanganweni yaka-UNESCO Nelsiwe Ndwandwe lochazile ukuthi bacale kwendalo luhlelo esifundeni saseLibonjeni kepha basahlela kuchubeka naloluhlelo nakuletinye tifundza. Kuthi eminyakeni lophelile emhlanganweni waka-UNESCO we-41st General Conference emave emhlaba aka-UNESCO avumelana ukuthi lusuku lwamhla ka-3 November kutaba lisuku lapho khona sigubha ema-Biosphere Reserves pheceleti i-First International Day for Biosphere Reserve. Nathi siyajabula ukuthi sinayo iLubombo Biosphere Reserve noma-ke region lapho khona kulolu hlelo laka-UNESCO kulikhuthata ukuthi bantfu baphilisane kahle nemvelo. ILubombo Biosphere Reserve idesignatwe ngu-UNESCO June 2019 and siyabona imithelela lemihle leseyentekile eveni laKangwane leyentiwe nguhulumende welive laKangwane kanye-ke nema-communities akhona le eLibonjeni. Umphathi welihlangothi lokuphumana kungena lapha eveni Makhosi Simelane ukhuthata sive lesichamuka kulamanye emave ukuthi siqinisekise ukuthi sinetimpepha letifanele uma singena lapha eveni. Simelane lebekathi yamelelwe ngisandile Mazibuko welitiko letasekhaya ebekhuluma eKatolika kaManzini ngesikhathi lenhlangano yelive lebantfu baseNigeria Association of Nigerian Nationals in Eswatini ibungada iminyaka lengema-32 nakubili yasungulwa kuleli. Mengameli walenhlangano yesive seNigeria Kenneth ubonga hulumende kanye nesive seMaswati ngemphatfo lenhle labayitfolako baselapha eveni. Our founding father who have lived in a very good manners, in a very good way with the Eswatini, and we come and we are following that footstep. And that's why today we are celebrating 32. Swaziland is a peaceful country and have given us that joy, and which we are enjoying. Sandile Mazibuko lobekade amelele umphathi welihlangothi lekuphuma nekungena lapha eveni Makhosi Simelane uthi litiko litimisele kwelekelela lesive ngetimpepha letifanele tekuba kuleli. Sisenabo la sitawucela lokuthi batiphathe kahle uma beta eofisini asinawuba ngcabela uma ngabe batawuletha mhlambe leto ticelo letikahle letigenuine ungatholakala sekunemaphepha noma lasakhicitiwe enganisense lasathi bantu banetimvume tekuhlala abe angaphumi eofisini. Mazi losuka ehhovisini laloncuselele Nigeria kuleli ukhuthata sive sakulela live kwekuthi silandzele yonke imithetho yelive leSwatini kute bucine budlelwane balamave lamabili. To encourage our people to be law abiding, to obey the rules and regulations of the host country, and portray themselves as good ambassadors of Nigeria in this country. Umngani wamakhosi Sifiso Khumalo sewuncuse abafundisi ukuthi bathanazele live ukuthi libe nekuthula baphindze bathanazele nemoya wekucolelana emabandleni emakhaya naseveni. Khumalo bakhuluma enkonzweni yekwephetha umnyaka emphakathini ezulwini. Sive sasezulwini besihlangene emphakathini lapho besibambe inkonzo yekuphetha umnyaka. Kule nkonzo kushumayele bafundisi ngetihloko letifaka ekhathi kuphendvuka kanye nekwethembeka. Umngani wemakhosi Sifiso Khumalo ukhuthate sive sasezulwini ukuthi sibe nemoya wekucolelana. Singajabula ukuthi nansekhoneni leli lani khona nithandazele kuthula ezulwini nithandazele kuthula eveni. Live liqhubeke libe nako ukuthula noma ngabe kukhona lokusiteni kepha ke uNkulunkulu akangenelele eveni ngoba emandla uNkulunkulu niwe mandla langona wona lekufuna sonke siwafune. Umfundisi Hamilton Malaza ushumayele wagcila kakhulu ekutheni inkinga letikhona nguJehova kuphela longatinqoba. Lenkonzo ibanjwe njalo ngeminyaka kanti ingenelwe mabandla kanye nebafundisi basezulwini. Etindzabeni kubika sondomlangeni nginambongwa Dube ezulwini.
Itiko letemisebenzi lemikhulu nekutfutsa seletivulele timotolo ukuthi setingasebenzisa umgwaqo i-golf course interchange losodolobheni kaManzini. Lokuvete ngunjinelo lomkhulu kulelitiko Vincent Dlamini lochazile ukuthi nanomese wetfuliwe lomgwaqo kule dolobha kepha usetawuvulwa ngekomthetfo. Ngeminyaka wanga-2018 hulumende wakuleli usukumise umsebenzi wekwakha umgwaqo edolobheni lakaManzini iManzini Golf Course Interchange. Njinela lomkhulu etiko lemsebenzi lemkhulu nekutfutsa Vincent Dlamini uthi lo msebenzi sewufike emaphethelweni. I-interchange iphelile. Sekwentiwa nje imisebenzi lemincane yokutshala lapha nekulungisa ema-cabs lapha nalapha. Otherwise i-interchange yethu golf course interchange project lenkulu besiyenda lapha kaManzini. Sicela nje ukuthi kushayeleke kahle emaswati anake nakahamba phela ngoba udalaphana vele sengicela wayeka. Kepha ke sithi njashayele aphephe anake timbawu temgwaqo kungabi netingoti ngoba le migwaqo siyendela ukuthi kuhambeke ngesikhathi lesifishane. Kepha ke asibe sisafisa lokuthi bese sekuphanza ukuthi sekuba netingoti lapho khona sekulahleka imphefumulo sekulimala netimoto bese sekuphindze kulimala umnotho ngaleyo ndlela. Ngeminyaka wanga-2019 hulumende ubike kwekuthi lo mgwaqo ubita imali leng-400 million emalangeni kanti bewakhiwa inkampani iStefanutti Stocks. Edindzabeni Eswatini TV kubika Nelsi Wendla ngamandla kunaThemba Shabangu kaManzini. Kwezemidlalo, Nicholas James waseveni laseNingizimu Afrika senguye shampiyoni wemgcugcuzelo wemabhayisikili eMTN Khemani esigabeni se-95 km kanti nontsikelelo Mdlovu yena uhambe imbili kubomake esigabeni se-60 km. Kodwa isicoco sakhe sibe sesiyathathwa sinikwa sebenele magongo njengoba kukhona imithetho langakayilandzeli. Lo mgcugcuzelo udlale okokuqala eMankayane ngemuva kweminyaka lemibili kulandzela kumiswa nakubhedvuka umkhuhlane COVID-19. Lo mgcugcuzelo eMTN Khemani Road Race womdlalo wamabhayisikili wagcina kudlala kuleli ngeminyaka wa-2019 wase uyemiswa emuva kokubhedvuka komkhuhlane we-COVID-19 uchubekile Mankayane kulimbela somvo. Lo mgcugcuzelo ubuhlukaniswa ngetigaba letintsatfu lokuyi-95 km, 60 km, 25 km kanye ne-5 km. Lo hamba embili esigabeni se-95 km uNicholas James waseveni laseNingizimu Afrika. It's not easy. It's an extremely tough route. So yeah, the boys and the men came out to play, but yeah, I had a really strong day, strong legs, and the teammates also, they had an amazing job as well. Kanzi lo hamba embili kubomake esigabeni se-60 km unontsikelelo Mdlovu wakuleli. Kanzi labasekelele imidlalo inkampani ya MTN Eswatini. Kanzi lo hamba embili esigabeni se-60 km kubomake unontsikelelo Mdlovu kodwa-ke isicoco sakhe sinike sebenele magongo njengoba nontsikelelo khona-ke imithetho langakayilandzeli. Namuhla ngithanda nje le weather, ngiyathanda ku ride nangabe nje. Bekumnanzi, the road was okay, but besitshotshwa inkomo lamgwaqweni. They were just too much. We had to catch our breaks, which was like dangerous. Certainly with thanks to Eswatini Cycling, they organize every team. We also got teams coming from outside the country to support us. So it was really well organized, and thanks to everyone that participated here. Mengamelo nhlangano emidlalo wamabhayisikili kuleli zwide nqumalo ubonga kakhulu licembu leMTN Khemani kanye nabo bonke labafaka isandla ekuphumeleleni kwalomgcugcuzelo kanye nebashovi bamabhayisikili labatitselile emvuleni. Lobikelo umsakathi Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini naTharibo Bhembe eMankayane. Lobuke kusebenta kwelovisi lenhlangano ledlalisa umdlalo webhola yabomake intando yenkosi ihlatshwa ukuthi nanoma imidlalo yabomake ibuyile kodwa emacembu lamanyenti solo akhala kakhulu ngetimali tekugibeta abadlali nabaya kuyodlala. Hlatshwa kobe kakhuluma ngemuva kokuthi kudlalwe imidlalo yecala ye-league yabomake eminyaka wa 2022-2023. Imidlalo yeligi yabomake ibuyile kulembala somvo kulegi eminyaka wa-2022-2023 nanoma ibuyile le midlalo kodwa-ke emacembu anabo bulukhuni bekugibeta abadlali kuyemidlalweni kanye nenhlangano ledlalisa le midlalo yabomake sebhekene netinkinga tetinkundla tekudlalela. Ama-challenges lesibhekana nawo sadlalisa wona emidlalo yabomake ukuthi manje ukhaza ukuthi emaground side kahle
titafdam tekudlala bona abadlali okhaza ukuthi siwashera kanye nabo bonke lesidlalisa nabo ibhola kangwane. Lenye-ke lokungaba yingqinamba noma challenge lesibhekana nayo sisekhona la ebholeni yaboma-ke kungaba ukuthi ema-teams okhanza ukuthi akhala ngetimali ukuthi zincane noma kude kahle ukuthi afinyelele khona emagrawundini. Kanzi imidlalo ledlaliwe kule mpelasonto iManzini Wanderers iphumelele kushiselweni Roses ngamagoli 2-1. iRoyal Leopard iphumelele ku-Inter Ladies ngamagoli 3-2. Babani Swallows yaphumelela kuMsingizini ngamagoli 2-1. Mbekelweni Ladies iphumelele ku-Big Ben Ladies ngamagoli 1-1. Young Buffaloes iphumelele ku-Elangeni ngamagoli 2-0. Lobikele umsakati Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kaZitithombe ngumbongo Dube. 22 minutes after 7 siphethela lapho indzaba tefuthi esibili delihlelo sitabahlolo timakethe sidabuye sitocubeka. Lesi sikhathi lapho khona emaphoyisa agubha kuba khona kwawo eveni. Kulapho kukhuthathwa khona sive ukuthi sike sihlale phansi sibuke bomcoka bemaphoyisa empilweni yabantu. Siphindze sibuke indlela letinsha tekuphepha kubo bonke bucala lobuveta sihloko. Sive sakangwane siyakhunjutwa ukuthi singawafaki emaphoyisa etinkulumeni tepolitiki ngoba liphoyisa alingeni futhi alingenelani nepolitiki. Emaphoyisa alwa nebucala netingoti temgwaco kuphela nje. Ingako emaphoyisa athi wonke umuntu eveni akahlale ngaphandle kwekunceneka ukuthi angahle ahlaselwe tilwane tasendle. Umuntu lohlala eSwatini akatiphilele atisebentele ngaphandle kwekwesaba kuhlaselwa kwemucwa nekucekelwa phansi kwempahla yakhe. Nawe wena lophathekile emaphoyisa athi digulele kahle uze uphile ngaphandle kwekuphathamiseka. Lokungenteka ngekuthi tidlova tingene tihlasele labo labakunakekelako kuleyo ndlu. Sive lesihlakaniphile nguleso lesiphakamisa kusebenta kwemaphoyisa nabo bonke labalwa nebucala. Ngale kwaloko timbungushe tiyawuwangenela emazinyane kungenamuntu ekhaya. Nomlayeto niulethelwa ngemaphoyisa embube abambisene nomsakato wetithombe. Nene bekunene kusetandleni tesive ukuthi imimango ingagcini kukampunzi edla emini. Sive sakangwane nebantu labakhethe kuhlala eSwatini abaphile ngekukhululeka nekuthi kubethe lo nyathelo lilungelo lalabanye egameni lekufuna lilungelo lakhe. Sive asikhumbule ukuthi emaphoyisa bomake nabobabe labatinikele kwenta siqiniseko ukuthi wonke umuntu lonempahla yakhe ingacekelwa phansi ngulomunye. Wonke umuntu akahlale ngekuthula nangaphandle kokwesaba tintwe letingatiwa. Emaphoyisa ngekulandzela nekushiqilela umthetho athi into yomuntu ayibe ngeyakhe umuntu. Sive asijinge siwabambise siphinde siwasekele emaphoyisa emsebentini wawo. Kude emalungelo aso sive osomabhizinisi kanye nebantu labasebentako anganyatheleki. Khona-ke imimango itawukwakha nemakhaya akhulise bantwana ngaso sandla lesiya emlonyeni. Emaphoyisa naso sive abasebente ngebudlelwane nangekubambisana kulwa nebucala netingoti temgwaco. Asimizele sikumukele sakuvusela nawo losandzako sivulela lo mhla ehleleni 27 minutes after 7 lesikhathi sida ukukhulumisana naye Deputy Pikhono Sipho Mngoni kuveka ukuthi impela somvo lesisuka kiyo ihambe kanjani. Sikuvusele Mngoni lo mhla ekseni ingabe vena mhlambe tikigaba noma ke tigameko letibikiwe emaphoyiseni kule mphela somvo odithini.
Asibenze sikuvusele Phiko ingabe kwimpela somvele sisuka kiyo ihambe kanjani? Siyabonga kakhulu siyavusela kwemsakathi siyavusela nakuwo eMaswati lalela yona iEswatini TV. Kule mpela sonto cha sibonile kube kucishe kunconywana etigigameni kumbe temigwaco naleto tebugebengu kodwa ke lesibe nako ukuthi singasho ukuthi kukhona abantu labasishile emhlabeni. Lomunye wabo nje usishiye ngekuthi sisola ukuthi umitile enzaweni yasesitsheni ngoba utholakele khona la khathi emfuleni asavele asishile emhlabeni kodwa ke emaphoyisa amthethe amiksa esibhedlela lapho khona sitawuva ngadokotela ukuthi ingabe vele yini imbangela yokuthi agcine asishiyile. Lokunye lesikubone kwenteka ukuthi kunebafana lababili lebahambile bebaye ukuyotijabulisa khona enzaweni ithinte lekhona la eMbabane edute nje nase station semabhasi. Lapho khona ke kube sekusuka umsindvo logcine ubona laba bafana lababili labangemawele bagcine balimala. Munye ke wabo ugcine asishiye emhlabeni lomunye losikhuluma nje usesibhedlela eMbabane esibhedlela lesikhulu. Ngilangilesi senza kusho ke singemaphoyisa ukuthi bantu phela abachubeke Nkosi yami batinake lapha ngabe bahamba baya etinzaweni tekujabulisa abangadiphathi phela tilimato ngoba ngilokhu bese sokubanga ukuthi ugcine sekunebantu le kumbe laba bese bayasishiya emhlabeni ngoba bathi kumbe nase bajabule kakhulu ukuthi kungaba khona kucabana bese lomunye yakhumbula ukuthi bathi mina nginako lengikuphethe lengingadivikela ngakho. Lokunye ke lesingakusho ukuthi sibone bantu laba boshelwa ukuthi bashayele timoto kumbe badle lokho lokudzakisa inombolo yehla kakhulu ngoba sibena laba sihlanu kakhulu. Singamaphoyisa ke siyabonga kakhulu nje kuso sive ukuthi kulelo hlangothi lelo cha bayasiva kakhulu uma sikhuluma siyacela bachubeka ngaleyo ndlela leyo ikakhulu ngoba vele kulamalanga sesitawungena khona esikhathini sabo Christmas lapho utakwenza sibantu batawujabula kumbe bagcine bajabule ngalokwecile sitawuchubeka nje sixwayise ngaso sonke isikhathi ukuthi phela uma kwenteka kwathi ukuthi utawudla bese sewushayela imoto thola loyo longeke adle lokho lokutawudzakisa ukuthi atobe se uyakuchubela leyo moto. Siyethemba nje ukuthi sisacala liviki bantu impela batawuchubeka batiphathe kahle. Kumbe lesinye isigameko lesingasisho ukuthi sibonile kama enzaweni yakamanzini kusakwayitolo kushiswa station lesincane semaphoyisa lesingasenzaweni yase satellite bus rank. Lona ke ngumkhuba lesikukhutha kakhulu singemaphoyisa sesibonile ukuthi kuyanza kushiswa kwatotiti kumbe takhatiti kushiswa kwetindlu kumbe netimotolo emigwacweni. Sitawuchubeka nje simaphoyisa sibe khona emgwacweni kubuka ukuthi lo monakalo ingabe singawugwema njani kodwa ke siyasicela naso sive phela ukuthi asisisithe sisibambise lapho babona khona abantu labangabati kumbe enzaweni noma labangatholakala ukuthi bentana abashayele yona phela inombolo yemhlaba mkhosi lethi 999 noma bo9 labane noma ke baphuthume bapote kuleso station lesithute nabo. Siyethemba ukuthi leli viki lisasuka sidabana leliphephile kuwo onke eMaswati nalabo kumbe labavakashele kulo leli laseSwatini. Asibonga kakhulu Mnguni kusiniketala yombiko wayo impela somfo sasalkhefu nasibuya sitawubuka leto lethamba embili kulamanye emave siphinze sibuye netemidlalo. Siyabuya khona manje. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back. Kulesikhathi sanyalo sitawuthatha tindzaba tetfu letichamuka kulamanye emave.
Lesitawuqala ngayo nje iqhamuka lapha e-United States of America lapho khona kuchubeka khona likhetho lama-midterm elections. Kuthiwa-ke Democrats keep control of US Senate after Cortez Masto wins in Nevada. Ama-Democrats-ke atawuchubeka athathe control of the US Senate next year after Democratic US Senator Catherine Cortez Masto won re-election in Nevada. Edison Research projected on Saturday, handing a major victory to President Joe Biden. Democrats are celebrating after learning they've retained control of the Senate. Catherine Cortez Masto has won her race in the key state of Nevada, narrowly edging out Adam Laxalt, her Republican opponent. Her re-election comes shortly after Mark Kelly's win in Arizona, where the former astronaut defeated the Trump-backed challenger Blake Masters. It's fantastic to be here today. And after more votes have been counted, it's clear that we've been successful in this mission. And I'm so honored that Arizona has entrusted me to represent our state in the United States Senate for 6 more years. Democrats now have 50 seats in the Senate, with the possibility of picking up one more after the runoff election in Georgia next month. The fate of the House of Representatives is still in play, though, as the Democrats narrow the Republicans' lead. Congressman Levin, who just won. There's several more seats in California. I'm not predicting this, but I'm predicting that, as I've said all along, it'd be perilously close. We can win it. Whether we're going to win it remains to be seen. Whatever the final outcome, one thing is certain: the promised Republican red wave never materialized. The GOP's disappointing showing has hurt Donald Trump's political standing. The former president has been publicly criticized by conservative news outlets, while allies have been urging Trump to delay announcing another bid for the White House. One man who won big in the midterms, Republican Ron DeSantis, who was easily re-elected governor of Florida. With his star on the rise in the party, he could prove to be a serious contender in the 2024 presidential race. Eleveni lase-Turkey kuchunyiswe ibhomu edolobheni lase-Istanbul lapho khona kushone abantu labasithupha kwalimala abantu labangemashumi lasikhombisa. It's just after 4 p.m. on a busy pedestrian street in Istanbul when suddenly an explosion hits. Quickly afterwards, ambulances and police rush to the scene, while people are seen running from the area. A blast occurred 50-55 meters away from us. A big noise. There was dark smoke rising afterwards. People began to run in panic. I saw a few people lying on the ground. Officials said the blast was a terrorist attack in which a woman was implicated. Speaking shortly after the explosion, Turkish President Recep Tayyip Erdogan wished mercy upon the victims and promised those responsible would be brought to justice. Relevant government units continue to work to reveal the perpetrators of this heinous attack. Efforts to make Turkey and its people surrender to terror will not succeed, neither now nor in the future, just as they haven't in the past. The scene of the blast, Istiklal Avenue, is a popular shopping street among locals and tourists. It has been targeted several times before, during a campaign of attacks in 2015 and 2016. Belgium launches terror inquiry after a police officer has been killed. A Belgian police officer was killed in a knife attack in Brussels on Thursday, authorities said, as anti-terror prosecutors took charge of the inquiry. Local media reported that an assailant stabbed 2 officers in the area close to the city's Brussels North railway station before being shot in the legs and abdomen by another police patrol arriving at the scene. The attack took place mid-evening on Thursday on 2 police officers patrolling the area around Brussels' northern railway station, the Gare du Nord. They were attacked with a knife and managed to call for help from another patrol, all the while being stabbed several times. The patrol that arrived shot the attacker.
I was coming home from work and I was on the phone to my dad, and then I heard 5 or 6 gunshots. Then I turned my head and I saw the crowd running up the street to see what's going on. I parked the car to see what was going on as well. I saw the man dying on the ground. The attacker was shot in the legs and abdomen. He and the 2 police officers he targeted were taken to hospital, where one of the policemen died. Local media are reporting that the assailant had threatened a terrorist attack at a police station earlier in the day on Thursday, before being taken to a hospital for psychiatric evaluation. Federal prosecutors in Belgium have opened an investigation into the attack. And so South Africa, where it is reported that thousands of public workers in South Africa downed their tools on Thursday in a nationwide strike over wages after talks with the government hit a deadlock. Downing their tools to show the government they mean business. Thousands of public workers went on a one-day strike in Johannesburg and other South African cities to demand what they say is a necessary pay raise. We want these monies to be paid to us because still there are still salary disparities in this city of Johannesburg. The strike was called by the Public Servants Association, one of the country's largest labor unions, after talks over a public sector wage hike recently hit a wall. Faced with the stalemate, the government announced last week it would unilaterally implement a 3% salary increase across the board. Unions, meanwhile, are asking for a 6.5% raise, a number they say barely makes up for inflation, which recently peaked at nearly 8%. In the past 2 years, we've been affected by COVID. Food is increasing on daily basis, clothes are increasing on daily basis, but we find that same workers are still earning the same salary in the past 5 years. The government has repeatedly said it couldn't afford more than a 3% increase, but unions hope it can revisit that stance. Last month, South African rail and port workers launched a weeks-long strike over pay, which cost an estimated 44 million euros a day. Kanti-ke indzaba lengdzabamlonyeni yeveni lase-Venezuela kukhatsateka lokukhulu lapho khona kunembuto lothi is radio dying in Venezuela. Kuthiwa-ke so far kulo mnyaka walonyaka at least ema-radio station labalelwa kulangemashumi layimfica nema-radio station lamane are closed down due to lack of licensing. According to the state communications regulator, journalists and opposition leaders see this as a way of silencing independent information in the run-up to the 2024 presidential elections. Nambigo. Last month, the Venezuelan National Union of Press Workers denounced the decision to close 15 independent radio stations in October. These closures are in addition to 79 others this year by the Venezuelan National Telecommunications Commission, known as CONATEL. The Venezuelan Press Freedom Organization, Espacio Público, or Public Space, says this latest government action is a way to ensure it owns the airwaves. This rearrangement that is taking place is designed to give pro-government media control of the radio ahead of the electoral process. Venezuelan President Nicolás Maduro's pressure on the country's media has contributed to Venezuela's ranking as one of the 30 lowest-rated countries in the 2022 World Press Freedom Index, published by Reporters Without Borders. Opposition leader Elias Ayek says the situation has left thousands of journalists unemployed and thousands of citizens without a reliable source of unbiased news. These are families that have lost their livelihood simply because CONATEL, the National Telecommunications Commission, decided through an administrative decision that these people had to lose their jobs. Diosdado Cabello, a Venezuelan politician, says the wave of closures isn't about what the radio stations are broadcasting. Rather, it's because they don't have up-to-date licenses to operate. A law passed in 2001 required all radio and TV stations to apply for new broadcast licenses with CONATEL. The government says the stations that were shut down failed to obtain those new licenses. But critics say the government isn't granting new licenses and is using the law as a tool to close stations critical of the Maduro government. The closure have forced many journalists to leave, though some continue to report on the situation in Venezuela from outside the country.
Manje sichubekela eveni lase-Ukraine, uhulumende welive lase-Ukraine uvetile ngalesine ukuthi sebakhonile ukubuyisa amadolobha lamaningi kanye nema-villages esifundeni sase-Kusile kulandzela ukuthi amasotsha ase-Russia memetele ukuthi sekayasuka kulawo amadolobha. Kyiv's forces continue their advance in Kherson province. The Ukrainian army says 41 villages and towns have been retaken since October 1st, an effort praised by Volodymyr Zelensky in his nightly address on Thursday. The number of Ukrainian flags returning to their rightful place thanks to the ongoing defense operation is already in the dozens. Everything that is happening now has been achieved by months of brutal fighting. It was achieved through courage, pain and loss. The Ukrainian president said the focus now is making liberated areas safe for people to return. Residents of this hamlet near the front lines are preparing to take supplies to a nearby village. There's no food, nothing there. People from there called me and said they have nothing, so we need to bring food to them. Ukrainian forces are yet to enter the provincial capital since the Russians announced on Wednesday they'd be withdrawing. Ukraine's commander-in-chief said he would not confirm or deny the pullout. Kyiv's wary of walking into a trap with reports that Russian troops are mining the city. Ukraine's defense minister said it would take Russia at least a week to pull its 20,000 to 40,000 troops amassed there. They're trying to save their troops as much as they can and save equipment from it not to get into Ukrainian hands. It's quite significant loss for President Putin in this war. Kherson was the only regional center that Russians took over since the war started. The United States estimates that more than 100,000 Russian military personnel have been killed or wounded in Ukraine, with Kyiv's forces likely suffering similar casualties. Tibese lapho tindzaba ngaphandle kwakuleli sidaba hlelo emakethe sibe masinyane sibuke temidlalo lebetendeka kule mphela somvo. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini mobile imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. .46 minutes after 7. Thank you for staying with us. Klesikhatsanyalo ke sijoinwa nguye sports in-house analyst wethu Linda Master Dlamini. Inkosi sikuvusele kuseni. Yes, akuvusela Swiso ngibonga kunguwe lehlelweni leni ngitithuba lokukhulu ngivusele babukeli be breakfast show Eswatini TV. Yeah, Master ngiyakwathi ukuthi uyayungenelana uphethe umbhukuthu indzaba tema sports asivele sigibele tikwathi engabe kwente kanje lapha ekhaya sibabonile bashove amabhayisikili bophathizwa lapha ka MTN Kemani. But ke because idvolende ke idolo leyo ngamgcibelo bekune swimming gala enjabulweni esikolweni
i-Swimming Association about 4 months ago yasho ukuthi ifisile ukuthi emaqembu langaphasi kwale association kube namagala lata wabamba yase-ke i-Griffing bathi Griffing Swimming Club yase seyithatha leyo challenge leyo yathi no Swimming Association siyacela nisinike imvumo sibambe the first ever gala leta ubanjwa i-club so bechubeka yona-ke beyiye Griffing le swimming gala lebe khona enjabulweni but lokungichaza kakhulu sifiso ukuthi kule swimming gala le siyathi ukuthi ema-swimmers mina-ke nginaka kakhulu ka development ngala ka swimming ngicabanga ukuthi i-development bayihambisa kakhulu phambili nawubuka indlela ema-swimmers lakhona in fact even nalabo abadominator because Haley Ho nje losabuya khona kuma-Commonwealth Games uyi-product yakhona lapha and she's young na ungibuka lokuthi akafiki ku-16 akafiki ku-16 ngicabanga ukuthi i-development i-clear ngale ka-swimming and nge-weekend ke bagcwele vele bantwana lebe bayoswima lapha bebecala ku-H9 then bese sekuya etulu-ke bese kude-ke limit ngale but lokungichazile futhi kakhulu ukubona former president wakhona ka-Swimming Association Bheka Nxumalo akhona to supporter because siyasibone ukuthi labanye ba-president ma-association uthi lona nosaphuma kube ngathi bayalwa kanzi niyatsingana that smooth transition noma handover nangayibeka kanjalo imcoka kakhulu ngibonile ato supporter president lokhona nyalo Hementshele ngicabanga ukuthi invo leto longeke uzukubone noma nguphi ya bengunje banjalo vele manje wathi umlando senkhohliwe ukuthi utayithatha le credit asingene ka MTN Khemani ngibonile nje ama highlights nangibukela indzaba baphathizwe bala station zabashove amabhayisikile engabe khambe njani khona amicha lawo but ke itolo amasfiso bekuchubeka MTN Khemani for the first time in 2 years siyakhumbula ukuthi MTN Khemani wagcina nga 2019 then December nakuvela the first case ya COVID November December 2020 wangabi khona MTN Khemani i-road race yamabhayisikile le ownwa noma ledlaliswa ngi-club yamabhayisikile MTN Khemani le sponsored by MTN ichubekile ke itolo beyichubeka ngathi gaba letahlukahlukene bekune 95 kilometers kune 60 kilometers kune 20 kilometers bese sekuba ne 5 kilometers ebantwana beyihamba ke i95 kilometers ijike isuke eMankayane emabovini nayisuke emabovini yewuke Mhlabovu ijikele eSeklini phinze inyuke Mhlabovu ihambe iyojika esicunusa akusiyeko umdlalo loyo sibonile ama-South Africans afika adominator incumbi yawo vele base South Africa lebe badominator liswati leligcine libe ku number 6 yes Muzi ubek number 6 i-national champion yethu ngicabanga ukuthi akusibeki kahle ngishilo itolo ngathi akusibeki kahle if our national champ kutathi nima tournament la kanjena abe number 7 ngicabanga ukuthi dinful kodwa ke sifiso as someone lo neliso lokuanalyze ama sports ngithena ngisabukela kuchubeka lapha the team yase South Africa le egcina iwine the winner yakhona ku Nicholas James bebahamba by group and ka cycling if ni team niyayinati lokusini phusha bani and lokuba i-team kusita kuphi ke Sifiso kusita lokuthi umoya ka cycling very very key kakhulu that's why timoto letihamba la celeni awuhambi isikhathi lesithe because uyaye bese so protector lo mumvu kulomoya lokusho ukuthi bakukalela lesikhathi wahamba ma seconds akumeli ece ku9 so lo ulaceleni kwalomumvu kumele ukuthi na umnika lawo manti usheshe ukhweshe so laba base South Africa bahamba by team bahamba bang 4-5 bendele kutsini uyamphusha lo umfakela pressure number 2
lo moya niyakhona ukuthi niyamprotecta bayenda strategical lenvo yabo nabayenda so lo wethu umuzi uyedwa ku MTN Khemane labeka computer with the South Africans ngicaba ukuthi even nakuma international tournaments sishaya ngiloku kakhulu ukuthi labamvu bona yonke lenvo bayiplana bayisethe bathi ukuthi batawuhambisa ngakho team letawu computer nalaba letamprotecta even nasemoyeni ukuthi akhone ku computer agcina awinile 60 kilometers ibe ne drama kancane kubobabe nakubomake winile kubomake nonsikelelo Mdlovu but i-gold medal akayitholi gold medal because le chip yabona le chip lo kumele ukuthi ku start ibe khona namasocetha ibe khona ku start bengekho lokusho ukuthi start asimrecognize wahamba ngosami I feel sorry for her because le gap la ivulile kulala amanye ama cyclist ibe inkulu kakhulu more especially kulabadlali lasebadominatile bo sebenele magongo bonke labo but wangayitholi i-gold medal. I blame the manager because your manager kumele athi ukuthi libhayisikili lakho likahle i-chip yakho ikahle inombolo konke kukhona. In fact sakwesibili kwendeka sifiso lokho ngivuvetele umbukele bekune tournament yakaMomondi eSepic Band about 3 months ago lapho kufika libhayisikili lakhe manager wakhe waphuta kufika ku race wangakhoni inosikelelo kuqala ngesikhathi and bumbona wakhala bengicala kubona an athlete ikhala kangaka because iphutile kuqala irace yayo ngesikhathi so ngicaba ukuthi manager wakhe Mr Mota former chairman lo wabamba kancane kuba chairman we cycling association kumele ukuthi kuze nosikelelo angatomcetha lamandla noma angatomcetha le spirit sekuchubeka acyclisha kumele ukuthi ende tinvo ngendlela lefanele. Johnson Mvulanis and sithembela ukuthi kakhulu yeah next time Master engabe sesingawelela yini eEurope maybe sibuke ibhola yes ngiyeva lokuthi it was an interesting weekend ePoland kakhulu nawubuka sifisa ukuthi itinvo letendekako isiya ku international break ya 6 weeks and nawubuka ema teams lalidako kulahle league number 1 onke lama leagues Italy Napoli 11 straight wins ihlele tulu esicongweni seSerie A eItaly Barcelona eSpain ihlele tulu esicongweni ilandze ishiya yona iMadrid Bayern Munich eGermany ihlete etulo esicongweni PSG eFrance ihlete etulo esicongweni eEngland the most competitive league Arsenal ihlete esicongweni iliyalida nga 5 points 5 points clear Master angabukeli ke this weekend yes what happened to Manchester City in Manchester City ishaye Brentford. You can't be serious. Manchester City shaya Brentford yashaya Manchester United 4-0 yabo ishaya Manchester City nga 2-1 ne weekend yayishaya futhi neChelsea ngicabanga ukuthi iBrentford i-team longeke uzoyithathele pass the only team lekhona ku top 4 noma ku the big 6 leyakhona ukuthi ishaya iBrentford Arsenal hence ihlete esicongweni yes ngicabanga ukuthi kokuqala ukuthi i-team eNgilandi ihlale esicongweni until December ku decide nga November but ke sifiso siya World Cup nyalo siya World Cup nje baningi badlali ababitiwe on Friday sorry yes on Saturday Eswatini TV wenda story ukuthi kunebadlali ababitiwe noma balimele babitiwe kuma international teams kuma national teams abo sorry lokufaka ekhathi our very own nangithi our very own ngisho as Africa because Africa nakuyiwa World Cup sibaliveli vele Sadio Mane wase Senegal ubitiwe noma limele basasesa bodokotela benda tonke letinvo leto ubitiwe Sadio Mane sithemba ukuthi iSenegal itawenda kahle kulomnyaka enzabeni emhlaba but ke sifiso lokunye Romelu Lukaku wase Belgium lodlala Inter Milan ubitiwe lomunye umdlali ngisong Heung-min wase South Korea lodlala iqembu leTottenham Hotspur walimala esweni about 2-3 weeks ago but ubitiwe ku national team yakhe bayamdzinga bonke labadlali labo ngicabanga ukuthi sifiso
national teams abadzinga i-World Cup ngicabanga ukuthi seyifikile this coming weekend iyaqala i-World Cup Eswatini TV utaba isakata live le midlalo ye-World Cup lena kunema analyst one of the best in the kingdom former players coaches including our in-house analyst master Stabascon toot your own horn Stabascon yeah master naile just quickly ingizaba mlonyeni manje ngifuna kuva your sentiments Firmino ngathi akabitwa Brazil nabo Gabriel Jesus Gabriel Jesus ukhona yeah but I'm worried about Firmino ngoba phela ngathi out of all labantu lababitiwe nguyelo namagoli lamanenge epha akabitwa okay so bonke coach we national team uba ne style of play sakhe do you agree nokungathathwa kwa Firmino afakwe ku squad bekade ukhokha bani he has more goals than everyone else lobitiwe go Liverpool yes not ku national team no, because ku national team I must say stress ukuthi ngakubekisela ngamdlalo ofana na Fred Fred akadlala ema games lamaningi Manchester United kodwa ku national team uyadlala ku Copa America wazi wathola ngisho ne man of the match kulenye igame so ngicabanga ukuthi udlala ku national team kuyahluka kudlala ne club level there's Richarlison there's Jesus there's Vinny Jr there's Rodrigo there's Anthony there's Neymar lo 6 omafowatsi le ngwabala favorites that's the fan favorite team right now ngabe quick one before we wrap up which is your favorite team to win it all ilukhuni but South America ngihamba ne France mina but this time around South America Argentina or Brazil Argentina I'm sure it's going to be Argentina Messi is still the best player. Well master thank you so much for your time ngibonga mina sifisa ukubonga nababukeli siyabonga that was Linda Master Dlamini our in-house sports journalist lo sitshela nje i-lowdown yokuthi sebekwendekani kutemidlalo kule mphela sonto what I love about Master ukuthi aka scratch nje surface kuphela uyamova lo ukuthi is passionate and analytic usitshelile nje nizabadwe ukuthi bo air resistance makushove amabhayisikili ngisho imoto lendlu eceleni iyakunika advantage to shove bicycle I find that very interesting it is 59 minutes after 7 utawubuya lungelele sirepe up the show I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Sekusele mzuzu umunye ukuthi ushaya insimbi esiphohlongo lomhla ekseni sibongile masaramahle ukuthi nibe nasi lomhla ehlelweni sisaqala lona nje leviki sesema ukuthi naba neliviki lelihle nelelibusisekile nisale kahle